সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে যেখানে আছেন দূর দূরান্ত থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন বা হচ্ছেন, বা এখনই আপনি যারা দেখছেন এই মুহূর্তে, সবার জন্য একটা শুভেচ্ছা। শুরু করতে যাচ্ছে আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান। প্রতি বুধবারে আমরা করে থাকি যে অনুষ্ঠানটি দ্য ভিউজ, এবং এই ভিউজের আজকের যে অতিথি আছেন আপনারা জানেন, তাকে চিনেন, এবং উনি অত্যন্ত পরিচিত একজন লয়ার, আমাদের সবার প্রিয় অ্যাটর্নি নরেশ এমগেহি, যে সুপার লয়ার। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ওনাকে পাওয়াই খুব মুশকিল হয়ে যায়, তারপরেও ওনার শত ব্যস্ততার মধ্যে আজকে উনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাটর্নি নরেশ এমগেহি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নরেশজি, ভেরি মাচ ওয়েলকাম আফটার লং ব্রেক। ইউ আর অ্যাগেন উইথ মি অ্যান্ড ইটস মাই প্লেজার টু হ্যাভ ইউ অলওয়েজ অ্যাজ ইউজুয়াল, আই মিন। অ্যান্ড অলসো আমাদের সঙ্গে আরেকজন আছেন, অতিথি যুক্ত হয়েছেন, উনি সীমা দিয়ারান, যিনি ম্যানেজার হিসেবে কাজরত আছেন জামাইকা গেহিন অ্যাসোসিয়েশন জামাইকা শাখায়। সীমা দিয়ারান, আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি। ইউ আর ভেরি মাচ ওয়েলকাম। আপনি কেমন আছেন আজকে? আমি ভালো আছি। আচ্ছা দর্শক, আপনারা যারা এই মুহূর্তে ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিভিন্ন বহির্বিশ্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন স্টেট থেকে যারা যুক্ত হয়েছেন, তাদের জন্য হলো শুভকামনা। অবশ্যই আপনারা আপনাদের মন্তব্য দিতে ভুলবেন না। আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে। তবে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করছি যে যারাই আমাদেরকে ফোন দিবেন, কথা বলতে চাবেন, আপনারা অবশ্যই আপনার ভিতরে পিছনে কোনো নয়েজ রাখবেন না। আপনারা জানেন যে সরাসরি যায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যে নাম্বারটি থাকে অন স্ক্রিন 6463079828, এই নাম্বারে আপনারা যুক্ত থাকবেন। আর পরবর্তী যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা যুক্ত হবেন, স্পেশালি ইউটিউবে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে আপনারা ভুলবেন না। আর আমি যথারীতি আছি এফ মিসবাউজ্জামান আপনাদের সাথে। আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন, আপনাদের প্রশ্নাবলী দেখবেন। আজকে যে বিষয়টি আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ডে অনেক পরিবর্তন আসছে, আপনারা জানেন। এবং আজকে যে ক্যাটাগরিটা আমরা নিয়েছি F1 স্টুডেন্ট ভিসা, কী কী পরিবর্তন, আমূল পরিবর্তন কী কী হচ্ছে যাচ্ছে বা কী কী হয়েছে, ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ডের অনেক চেঞ্জেস আসতেছে। এছাড়াও আমরা অ্যাসাইলামের বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করবো, অ্যাসাইলামের কেসের কী স্ট্যাটাস, এবং আরও অন্যান্য যেগুলো আছে, আইসের যে ইস্যুগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করবো। যেহেতু আজকে আমরা একজন অত্যন্ত ক্রেডিবল একজন লয়ারকে পেয়ে গেছি, আমাদের সবার প্রিয় অ্যাটর্নি নরেশ এমগেহি। আমরা দেরি করব না, চলে যাচ্ছে আমাদের মূল পর্বে। আমি অ্যাটর্নি নরেশ এমগেহির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অ্যাটর্নি নরেশ এমগেহি, I know today we are discussing about F1 category visa, the students' issues, and of course we'll give the priority to also to other segments like asylum and other issues, ICE issues, and all these things. Hope you have a lot of information for our viewers today, and it is again, it's my great pleasure to have you, because you are not giving me time anytime like before. You used to come every week, but now it's so busy. But I snatched you today. Today I am very much lucky, Noreshji. Thank you. Go ahead. Thank you, everybody. And big thank you to Zaman Bhai. And a big thank you to Puluk Bhai. Big thank you to Habib. And as well as to Rafiq. And to all the members of TBN for having such a fabulous show. And I must say, you all are wonderful. And above all, the biggest thank you to our Bangladeshi community for being so wonderful and trusting me to do your work. And thank you to all of you for being good people in this country. And I do understand the pain and the suffering you all have undergone. But remember, good days are going to come, and even this too shall pass away. So I know that a lot of us are kind of scared. But remember, one of my favorite sayings on TV is Mahuna, and I'll do my best if anything happens to any of your family members. I'm not going to start with the best news today. I may be starting with something that may not be good. But the good thing about it is that we all can be prepared. So we all know about our rights. So if something happens, you should know how much to talk to ICE and how can you kind of basically exercise your legal rights if you're ever confronted by ICE. So, according to a recent Supreme Court decision, ICE has been given the authority to stop people and check their status. And it's sad that the Supreme Court ruled in favor of the government, which means in favor of ICE. Now, which means that if you're walking on the street, if you're out of status,
you can be picked up and you can be detained. So if you're seeing in California, that is becoming a big problem because California is a sanctuary city. So as far as New York is concerned, we also happen to be a sanctuary city. So Trump's administration, Donald Trump's administration, is not a big fan of sanctuary cities. So if ICE comes over here and if they start implementing those rules, so they will have the right to go into any business. They'll have the right to stop people on the street and check their statuses. And if you're found to be undocumented, you can be in troubled waters. So Zaman bhai, that's the first news. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দর্শক আপনারা শুনলেন, আমি সীমাজির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সীমা, এতক্ষণ যে অ্যাটর্নি নরেশ ঘি যে কথাগুলো বললেন, আপনি যদি সংক্ষেপে একটু দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতেন যে কি কি কথাগুলো উনি তুলে ধরলেন, যেটা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললে ভালো কাজে হবে তাদের, একটু যদি বলতেন প্লিজ। এই ব্যাপারে আপনাকে যদি ধরা হবে, শুনতে পাচ্ছেন? জি, আমরা শুনতে, আপনি বলুন। হ্যাঁ, আইস ব্যাপারে আপনাকে কাজে রাস্তায় ধরতে পারে ওরা। এইটা একটা একটা রুল ইন্ট্রোডিউস করেছে ওরা, আপনি না করতে পারবেন না। আপনাকে যদি ধরবে ওরা আপনাকে ডিটেইন করবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড ভেরি গুড। আমরা বুঝতে পারছি আইসের যে কথাটা উনি ধরলেন, শি হ্যাজ জাস্ট আউটলাইন দ্য মেইন পয়েন্টস হোয়াট নরেশ জি হ্যাজ জাস্ট আর্টার্ড অ্যান্ড শেয়ার উইথ আস উইথ হিজ রিসেন্ট যে আপডেটগুলো আছে, সেই আপডেট থেকেই নরেশ জি যে কথাগুলো বললেন, যে গভর্নমেন্ট হ্যাজ চেঞ্জেস, আই মিন ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ ট্রাইং টু গো টু দ্য অল দ্য স্যাংচুয়ারি স্টেটস অলসো, which is New York also. So New York also he is not leaving it. So he is trying to enforce his law and enforce National Guard and ICE, of course, empowering and going to the Supreme Court that allowed already, and it has been now in action probably, we don't know, but I think it is in action. But Naresh ji aro bhalo bolte parben. Attorney Naresh ji, I am just asking you a question that is this take place already and it is in action already? It has been effective already? Yes. Okay. So it's going to come to New York too. Now, but there is a way, Zaman bhai, we all can be prepared. And Seema has always done help of the Bangla community in Jamaica. A lot of our Bengali brothers and sisters come to the Jamaica office. Seema speaks Bangla, you have Karan over there. So if anyone has a problem, now people should try to become legal in this country. And people who are green card holders, they should become citizens. So Zaman bhai, let's go slow. What are your options of becoming legal? Let's talk about that. Yeah. Number one is that, take an example. If someone has been here for a very long time in America, and if he has children who are US citizens, or if their parents who are US citizens, and if they've not applied for a case and have been here for many, many years also, because in Bangladesh, the regime has changed, and now you don't have Sheikh Hasina there. So if you are a supporter of Sheikh Hasina's party, you can also apply for a late asylum even now. Because that party is not in power and she was ousted. That's an example. So late asylum may be possible. Number one, that can keep you legal for a few years. That's number one. Second, if you are a gay, and that happens, it's life, and if it came out of the closet, you may have a chance. If you are a minority from Bangladesh, example, if you're a Christian, if you're a Hindu, if you feel persecution in Bangladesh, you may be able to go for a late asylum. And the next thing is, if you are in asylum court, try your best to win the case. Which means what you need to do in asylum cases, you have to make sure your case is very strong. Because nowadays, if your case is not strong, Zaman bhai, a lot of people are getting deportation orders. Yeah. Asylum is one good way of being legal.
if you fear persecution in your country. Yes. Thank you very much, Naresh-ji. I'm trying to help Seema also. দর্শক আপনারা যে কথাগুলো এখন এই পর্যন্ত শুনলেন, উনি স্টেপ বাই স্টেপ বলে গেছেন যে কি করলে আপনাদের সুবিধা হবে, এবং আপনি পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের কথা বলেছেন, আইসির কথা বলেছেন, মাইনরিটিরা করতে পারবে, গে করতে পারবে, তারপরে আপনার যেগুলো আরও অন্যান্য যেগুলো আছে কেস সেগুলো করতে পারে। সীমা, আপনি যদি নোট করে থাকেন বা আপনি যদি নোটিস করে থাকেন, কি কি এলিমেন্টসগুলো যদি একটু তুলে ধরতেন, কি এলিমেন্টসের কথা আমি বলছি আপনাকে। ধন্যবাদ। হ্যালো সীমা। অ্যাপ্লাই করার জন্য, হ্যাঁ অ্যাপ্লাই করার জন্য জি, আপনি উনি যে কথাগুলো পয়েন্টগুলো তুলে ধরেছেন ওইগুলো যদি আপনি দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতেন। মিস্টার গেহি বলছে যদি যারা অ্যাপ্লাই করেনি ওরা এখন সময় আছে, ওরা অ্যাপ্লাই করবে। যদি ওর গ্রিন কার্ড নেই, আর যদি গ্রিন কার্ড আছে তাহলে সিটিজেনশিপ জন্য, আর যার করছে লিগ্যাল স্ট্যাটাস নেই ওর আসালাম জন্য অ্যাপ্লাই করার, তাড়াতাড়ি করার, ভালো লেট করবে না। জি Very good. জি So, জি now, I've been helping a lot of people from our Bangladeshi community to apply for citizenship. And I have some good news for you. Recently, there was a person from Bangladesh, and this lady is a wonderful lady. She did not speak English very well. She was scared. And the good news is, we applied for a citizenship, and she succeeded because we gave her classes, we filed the forms, and we went for the interview. So even if you are struggling in filing for your citizenship, we can also prepare you, which means we can, kind of take your exams to see how well you're doing. We can teach you for the citizenship test. We can file the papers for you. Seema does that a lot. Karan does that a lot in Jamaica. I do that a lot in 𝗏𝗏. We also do that in our Ozone Park office. It's very good to become a citizen now. Because once, if you are an American citizen, you don't have to worry too much about immigration. So the best thing you can do, Zaman bhai, that's why a lot of people are coming to our offices, file for citizenship, and even if they are weak in English, we are allowed to go inside the room with them and represent them at the interview. And very soon, the citizenship exam, they are planning on changing it, and they're planning on asking 20 questions. So a lot of people will fail. So please start working on your citizenship. If you have any problem, come to a Jamaica office, come to a 𝗏𝗏 office, come to a Ozone Park office, and don't forget, we also have an office in Dallas, Texas, and it's in Flower Mound. So our Bengali brothers and sisters, if you're living in Texas, we also have an office in Dallas, Texas, and the number is 413-434-4529. So you have 4 offices to help you. And very soon, we are going to also have an office coming up in Hicksville in the next few months. ভেরি গুড নিউজ। দিদি, আপনি সীমা জি, আপনাকে বলছি এই কথাগুলো যে উনি বলেছেন, পয়েন্টগুলো বলেছেন, আপনারা কি কি করেন না, আপনাদের অফিসগুলো কোথায় সার্ভিস দিচ্ছে, এগুলো একটু দর্শক বলেন। American citizens. জি। Because if someone becomes a citizen, Yeah. the good news in future they don't have to worry too much. জি, আপনি কি একটু শেয়ার করতে চান? হ্যাঁ সীমা জি। মিস্টার গেহি বলছেন কি সিটিজেনশিপ, যার কাছে গ্রিন কার্ড আছে ওরা নিশ্চয়ই সিটিজেনশিপ জন্য অ্যাপ্লাই করবে, ওটা একটা ভালো। আর আপনার কোনো ভয় না, ও আমার অফিস আপনাকে হেল্প করবে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য, আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য আপনার সাথে ওরা যাবে, আপনাকে প্রিপেয়ার করবে পুরো, আপনার কোয়েশ্চেন আনসার আপনাকে টিচ করবে, শেখাবে আপনাকে, আপনার কিছু ভয় লাগবে না। আর আশা ফিউচারে একটু কষ্ট হয়ে যাবে, ওরা 20 কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, এখন শুধু 10টা জিজ্ঞেস করে। ফিউচার জন্য সিটিজেনশিপ একটা বেস্ট জিনিস হবে আপনার জন্য। এইটা আপনাকে ভয় করতে হবে না, আপনাকে জীবনে আপনাকে কোনো সমস্যা হবে না। জি, থ্যাংক ইউ। অনেক সুন্দর করে আপনি তুলে ধরেছেন। বেসিক্যালি যেটা গেহি সাহেব বললেন যে সিটিজেনশিপের
to secure your citizenship is more important nowadays. To become a American citizen is very important now, because once আপনি যখন সিটিজেনশিপ নিয়ে নেবেন তখন আপনার এগুলো থেকে ঝামেলা থেকে পুরো মুক্ত হয়ে যাবেন, আপনার এত টেনশন থাকবে না, জীবনে জীবনে চিন্তা করতে হবে না। জি জি জি, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। তো অনেকগুলা দিকে আমরা এগুচ্ছি এবং আমরা কথা বলছি এবং স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আরও শেয়ার করব। আপনাদের যদি কোনো ইনফরমেশনের প্রয়োজন হয় আপনারা অবশ্যই ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। গেহিন অ্যাসোসিয়েটস লোকেটেড ইন এভরিওয়ার ইন কর্নার অফ দি নিউ ইয়র্ক সিটি অ্যাজ ওয়েল এস, তারা তো তাদের ডালাস শাখায় আছে, অ্যান্ড দেন দে আর গোয়িং টু ওপেন ব্রাঞ্চ ইন হিক্সভিল। আমাদের অফিসে আসতে পারেন, আমরা ওকে বলবো কি কি রকম অ্যাপ্লাই করতে, আমরা পুরো হেল্প করব। জি জি জি, ধন্যবাদ। অ্যাটর্নি নরেশজি, of course we are discussing about this. Since we took the option for the student visa, is there any update on the student visa category? Just few things you can share, or Visa holders very soon. Student visa holders, they generally can live here on duration of status, which means they can continue. They will only be allowed to live here for 4 years. okay, 1978, the law was the best law. They can continue as long as they want. They will only be allowed to live here for 4 years. That's a sad reality. And after 4 years, if they find a sponsor, well and good. If not, they'll have to change the status, or they may not be able to extend. But the law is not yet enforced. Let's see what happens about that. So that's not the best news in terms of. So therefore, if you're a student visa holder, what you can do, if you're from Bangladesh, they need to first start looking for an employer. okay, And if you get your OPT, because Bangladesh, luckily, there's no backlog. Means it's there, but it's for 2 years, 2.5 years, not more than that. But Zaman bhai, the problem with people is, a lot of people, they think that you can pay somebody and find a sponsor. That's against the law. You should never do that, never break the law. If your skill set is good, example, if you are a cook, and if you're in culinary school here, if a restaurant is sponsoring you, of course they can sponsor you because you have the skills. yeah, Look for a job where you have a genuine sponsor, plus if you have your work permit, then in 2.5 to 3 years, because you're born in Bangladesh, you're lucky, you will be able to qualify for a green card. So that is what students need to do, number one. Secondly, Zaman, by a lot of people who are successful who come to me from our wonderful Bangladeshi community are people who are getting married and coming and saying, if you marry a citizen, recently we did a case in the Jamaica office. Zaman by the person did not even have an interview. In 8 or 9 months, the person got a green card. wow, So that is a very good way for people to get the green cards. okay, Now, I got a question from someone that Mr. Gai, my asylum application has been pending from 2016. I am tired. I want to go before the judge and fight my case and see what happens. So the only way to do that, Zaman Bhai, is to file an action for mandamus in the federal court. And recently we did a case. After 9 months, we were able to get a date to somebody. right, right. So there are a lot of information about the students, especially আপনারা যারা স্টুডেন্ট ভিসাতে আছেন এখানে, উনি একটু আগে বললেন যে আপনারা আপনার এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি খুঁজতে পারেন, বাংলাদেশের জন্য সুযোগ আছে, এবং আপনারা এখন যে স্ট্রিক্ট রুল করেছে আপনারা কেউ এই 4 বছরের বেশি থাকতে পারবেন না, কিন্তু ইন বিটুইন আপনারা যদি এমপ্লয়মেন্ট পেয়ে যান, অফকোর্স এটা তো একটা বিশাল বড় অপরচুনিটি। আর যদি আরেকটা অপশন আছে, যদি আপনি বাই ম্যারেজ, সো ম্যারেজের কথাটা উনি বারবার বলছেন, এটা খুব ইজি হয়, যদি কাউকে আপনি পেয়ে যান, আপনার ঝামেলা দরকার হয় না, তা আপনারা অটোমেটিক্যালি আপনারা কনভার্ট করে এটাকে they can change the status from F1 to once they get married, they can change the status, right? That's a very good way to get the green card. Yes. Okay. And don't find a citizen, even a green card holder can be helpful. Yeah. So you can marry a person of the same sex, or you can marry a person of the opposite sex. Okay. Under the law, it doesn't matter. Okay. Very for the students now it's become more challenging, I should say, right? A lot of students are getting married. A lot of students
who belong to the Awami League, they apply for asylums. Okay. Because some of them are big supporters of the Awami League, but it's not in power. So Awami League cases, if you are an active member, if you have a genuine case, they can be very good cases. Okay. For the So asylum. Yeah. নরেশজি, আমি সীমা আপু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ মিস সীমা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে আপনারা জামাইকা অফিসে কটা পর্যন্ত থাকেন এবং কি সার্ভিসগুলো দিচ্ছেন? অহরহ আপনাদের কাছে অ্যাসাইলাম কেমন আসতেছে, অন্যান্য স্টুডেন্ট ক্যাটাগরিগুলো কেমন আসতেছে, হাউ বিজি, হাউ ট্রাফিক ইজ দেয়ার? আপনি আমাদের জামাইকা অফিস, লিবার্টি অফিস, আমি জানি জ্যাকসন ইজ অলওয়েজ বিজি, আপনাদের জামাইকা অফিস সম্বন্ধে যদি একটু তুলে ধরতেন দর্শক উদ্দেশ্যে, যারা জামাইকার পাশাপাশি থাকে, দোজ পিপল আর স্টেইং ভেরি ক্লোজ টু ইউ গাইজ, লাইক ইন জামাইকা, কুইন্স ভিলেজ, হলিস, all these areas, so they will be very happy to see that they can go if they have any problem. আপনাদের ওখানে কি কি আপনারা, I know Karan Singh Pal, he is there for a long time and is giving a rendering good service over there with the local community. And আপনি জয়েন করেছেন এখানে, আপনি কি কি দর্শকদেরকে প্রত্যাশা দিতে পারেন যে ওখানে আপনাদের কাছে গেলে আপনারা কি কি সহায়তা ওনারা পাবে? এখানে আসার পর আপনার ফার্স্ট কনসালটেশন ফ্রি আছে, আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে চলে আসুন। আর ভিসার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারেন যার আপনার ভিসা সিচুয়েশন আছে। স্টুডেন্ট ভিসা এখন যখন বললেন ওটা শুধু 4 বছর জন্য থাকে, আর যদি 4 বছর ওরা থাকছে, ওরা নিশ্চয়ই আগে এমপ্লয়ের চেষ্টা করে কষ্ট করে নেবেন, কেন ওটা আপনার ফিউচারটা ভালো হবে। আর এখানে জামাইকা অফিসে আমরা অনেক রকম কেস আছে, আর আমরা বেস্ট হেল্প করি ওদের। জি, আর ওকে এখানে জি জি সীমা, আপনাকে আরেকটা কথা বলছি, আই এম গেটিং অ্যাটেনশন অফ অ্যাটর্নি নরেশ জি অলসো on your TV commercial and everything. We see like 4 categories or 5 categories of TV commercials of Gehi and Associates. But you mentioned that first time whenever a consultation is free. So Sima is saying that there is a consultation fee when first time someone is coming, they have to pay consultation. Is it right? Yes, in all the offices, Jacksonites, Jamaica, and plus we are also open on the weekends. Jacksonites is open 7 days now. Okay. Why? Because there are so many immigration problems going on. We have kept Jacksonites open for 7 days. Jamaica is open on Saturday also. Ozone Park is open on Saturday. Texas office is also open on Saturday. Because a lot of people told us, we want to come late in the evening, we want to come on the weekend. People are coming from other states because we handle immigration cases from all over the United States and the world, Zaman Bhai. That is very important because a user, like one of your viewer asked me, Mr. Gay, do you handle battered spouse cases, abuse cases? Do you handle asylum cases? Do you handle cases which are stuck before the consulate in Bangladesh? Do you handle Awami League cases? Do you handle BNP cases? Anything that deals with immigration, right from new visas that are stuck up, marriage cases. And besides that, we also do bankruptcies. Then we also do family law, and we do divorces in our community. And if somebody is injured in an accident, even if you're undocumented, which means you don't have papers, we handle personal injury cases in the Jacksonites office. Yeah. So, but then the fees, consultancy fees is applicable, you are telling, right? No, consultation fee is free. Free. Because Shima was sharing that there is the consultancy fee. That's why. Consultation, she said, is ফার্স্ট কনসালটেশন it's free. Free. It's free. First time is free. That's what I'm প্রথমবার ফ্রি। Ji. Ji. No. Okay, thank you. And I got you guys. There are one guy is questioning on the Facebook that if someone like student or asylum cases, can he proceed
through the local, I mean India or Bangladesh or Pakistan, from that lawyer they can do anything from there, or they have to go through the US lawyer? You can always change your lawyer, that's your right. And sometimes people even do it on their own. You can still have a lawyer come into your case. So that's a person's choice. And even if you're in another state, we handle a lot of Bangladeshi cases from not only from New York, like Karan is always on the phone. He's helping people. I'm very proud of him. He'll call up people, and some of them start marriage cases with Karan. Some of them abuse cases. Some of them are consular processing where the person is stuck in Bangladesh. Some of them want to apply for citizenship. We do everything. Doesn't matter what kind of case, immigration case it is. Yeah, I got you. এখন দর্শক আপনারা শুনলেন যে আমাদের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি যে কথাগুলো বললেন আপনাদেরকে, সবকিছুর ভিতরে একটা সবকিছুর পিছনে একজন লয়ারের যে দক্ষতা থাকে সেটাই উনি প্রমাণ করলেন। আপনি যদি ইন্টারভিউতে যান, সিটিজেনশিপ ইন্টারভিউতে যান, আপনাকে একজন লয়ারকে রিটেইন করতে পারবেন, হুইচ ইজ আপনার জন্য খুবই কমফোর্টেবল। এটা আপনার লয়ারকে নিতে পারবেন, আপনি একজন ইন্টারপ্রেটার নিতে পারেন। অ্যাটর্নি নরেশজি, if he or she takes lawyer with retain a lawyer, he cannot take both part, right? Not interpreter or not the consultant. So he has to do one thing, right? Some officers allow interpreters, some of them don't. Okay. Take a lawyer and an interpreter with you. But if you are attorney, you're going to do the entrepreneurship, right? For asylum cases, you can take your interpreter with you. Okay. So, But not for yeah. if you think of citizenship, then you don't need anything really. So the interpreter will pass the exam, he'll become a citizen 100 times, you'll become a citizen 0 times. Okay. Very good. দর্শক, আপনারা যারা ফোন করতে চান অবশ্যই আমরা আপনাদের অপেক্ষায় আছি। আপনারা ফোন করে প্রশ্ন করে অ্যাটর্নি গেহির মতামত নিতে পারেন। আপনাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারটি আমাদের স্ক্রিনে আছে আপনারা জানেন 646-307-9828, এই নাম্বারে আপনারা যুক্ত হন। যারা এখনও আমাদের কাছে সময় আছে, আপনারা যুক্ত হতে চাইলে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো রাখুন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। There is another gentleman, he's asking on the Facebook that I am very lucky we see after a long time Attorney Gehi, and why he doesn't come. That's what the question is here. So I don't know, so you have to answer that. I thank a wonderful Bangladeshi community for trusting me. I'm very thankful to every lawyer in our community who works very hard. It is a day for me to express my gratitude to every person in our community, including lawyers, doctors, professionals, for the great work they all do. I just have one message to our entire Bangladeshi community, Indian community, Pakistani community, Nepalese. Always be united. We are living in America. Doesn't matter who you are. You are a South Asian. Unity is the best thing that we can show in this country, because united we stand and divided we fall. If you see any Bangladeshi, it is your duty to help them. Because your brothers from Bangladesh, your sisters from Bangladesh, always help the community, folks. We all have our differences. Let's leave our differences aside. Let us unite together as immigrants. And if we are together, I can promise you, our votes will become so strong in this country that we'll have a bigger and a better voice. So what I'm expecting from all of you, Indians, Pakistanis, Bangladeshis, Nepalese, Tibetans, leave your differences aside, become united. I can promise you, if we are united, our votes will talk, and we'll make sure sooner or later our voices will be heard in this country. Okay. Narajji, thank you very much. There is another question on the Facebook. We are getting a lot of traffic on the Facebook. Mr. Hussein Mahabub is asking, my friend's asylum has been denied and he already has a deportation order. However, at the moment, he has pending EU visa, which has already been recognized as bona fide. He still hasn't received his work permit, though through the EU visa. What should he do right now, since he already has a deportation order from the immigration court? Very good question. Norajji, you understood? You want me to repeat it?
No, I understand. Okay. Hold up. Zaman bhai, this is baby stuff for me. So, having an order of deportation under Section 237 is always a final order. But now, if your U visa gets approved, which means permanently approved, not the temporary approval, then you may file for a motion to reopen before the immigration judge. And if it's granted, then you have a chance for a green card. But you need a very good lawyer to handle this. This is not a baby job. And secondly, there may be a chance, I don't know the case at all, if there are changed country conditions or if there are exceptional situations, then you can still consider filing a motion to reopen. So you should see a very experienced lawyer to handle this. You can go and see Seema and Karan in the Jamaica office. You know, we have very good lawyers there too. Ranja sits over there. They can come in and see me, and we're always here. সীমা, আপনি একটু বলেন, দর্শক যিনি প্রশ্ন করেছেন ওনার উত্তরটা দেন যে এখানে একটা সম্ভাব্য পরিস্থিতি, আপনি ইউ ভিসা যেহেতু আপনার অ্যাপ্রুভাল আছে, আপনার সম্ভাবনা আছে গ্রিন কার্ড পাওয়ার, প্রাপ্তি পাওয়ার, কিন্তু একটু জটিল বিষয় আছে, সেটা আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনি একটু আপনার ভাষায়, আপনাদের যে কারিজমেটিক ভাষা আপনার যেগুলো বলেন ল অফিসের, সেভাবে যদি আপনার তুলে ধরতেন দর্শকের জন্য উপকৃত হতো। দর্শকরা আপনার কথাটা শুনে তারা একটু স্বস্তি বোধ করবে। আপনি একটু বলুন নরেশজি যে কথাগুলো বলেছেন এখন অ্যাবাউট দিস কেস পার্টিকুলারলি। ওরা বলছে, মিস্টার দেহি বলছে কি যার কেস ডিনাই হয়েছে অ্যাসাইলামে, ওরা 1237 মোশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। আর এইটা একটু কষ্ট আছে, কিন্তু এটা এই কেস জন্য আপনাকে একটা ভালো লয়ার লাগবে। আপনি আমাদের অফিসে এসে ওনার সাথে কথা বলতে পারেন, জামেইকা অফিস আর জ্যাকসন হাইটস অফিসে এসে ওনার সাথে পার্সোনালি কথা বলবেন, ওরা কিছু করতে পারবে। জি, ধন্যবাদ। আর this one gentleman is always telling that your audio is not that much clear. I mean, they cannot hear it properly. That's what they are telling. But I think I'm hearing very clear. So he must have some problem with his audio. I don't know, but I can hear you very properly. It's okay. Who's this? Mr. Shakil Hussain Tutel, he's very much fond of you. Look like he wants to hear from you, but maybe he has some connectivity problem. So he's asking me, Zaman bhai, please. I'm giving him assurance that we are fantastic. We are with the audio, everything. Everybody is listening carefully. I think আপনার মনে ভাই কোনো সমস্যা হতে পারে আপনার অডিও সিস্টেমে, বাট আমাদের তরফ থেকে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আমরা বুঝতে পারছি, শুনতে পাচ্ছি এবং আমরা রিপ্লাইও দিচ্ছি, আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। অ্যাটর্নি নরেশজি, নাও immigration world, it's a very sensitive world. We know lots of people like ICE issue, asylum issues, they are picking up, floating it in, and then they're deporting also lots of people. We see in the mass media, I mean, all the news channels, they are showing that people are deporting to India, Bangladesh, every places. Now, if someone is got caught, let's say he's an asylee, he got caught, he has green card, he has work authorization, he has social security, everything. What steps he has to take immediately to get rid of that situation? To whom he has to contact or she has to contact immediately? Where is there any hotline let's say he's your client, for example, if you have any hotline, 24 hours hotline, helpline, where he can reach you guys, they'll let you know that I am in this situation right now, so he can at least get some kind of assistance. Right. So the number for that is 718-764-6911. Jamaica office is very good with that. And he can speak to Karan. He is amazing. And a lot of our Bengali brothers and sisters that live in Jamaica, Queens Village, Sutton Boulevard, they should visit that office. And Seema is wonderful. She helps the Bengali community a lot. And also, Zaman bhai, a lot of people, like some women, come and see us about domestic violence cases. So Seema helps them with that, about domestic violence cases.
So come over there. That's a very good office anytime if you have an emergency. But if you're in the Jackson Heights area, come to the Jackson Heights office. If you're in Ozone Park, Richmond Hill, go to the Richmond Hill office. But if you're in Texas, you can go to that office there. We are here for you. Even if your friend or your family member is scared, don't worry. Make an appointment. We will try our best. Even sometimes what happens, Zaman bhai, cases get denied, but that does not mean that you cannot reapply. We've handled cases which were denied in the past. We did reapply, and in some of the cases, we were able to get relief for the client. Prior results do not guarantee future outcome, but even if your case was denied, you should come and see a lawyer. That's why we have kept our office open 7 days a week, Zaman bhai, because of what's going on in the country. ধন্যবাদ অ্যাটর্নি নরেশ জি অ্যান্ড ইউ আর ওসাম অ্যান্ড দর্শক অ্যাটর্নি নরেশিম গিহি একজন হি ইজ এ মোস্ট ক্রেডিবল সুপার লয়ার এবং ওনার কথাগুলো হিজ ওয়ার্ডস আর লাইক উইজডম আই মিন হি হোয়াট এভার হি ডেলিভার্স ইউ হ্যাভ টু কাউন্ট অন হিম বিকজ দ্য রিজন হোয়াই আই এম টেলিং he as far as I know him for the last 6 years I'm with him. He is a very conservative lawyer. He goes through in-depth analysis. So he doesn't do like that. So he is a very, very faithful and credible lawyer, very much confident. Once he takes up the file, he takes it very seriously. So he might take some time, but he'll make sure that everything goes right. So that is his quality. And his team is very much a fantastic team he has. You can take his facilities if you want. You can go to anywhere. আপনি যাখানে যাওয়ার ইচ্ছা আপনি যাবেন, বাট আপনারা মেক শিওর করবেন যে একজন দক্ষ ক্রেডিবল লয়ারের কাছে আপনারা যান। সো গেহিন অ্যাসোসিয়েশন অন ইয়োর টপ চার্ট, দেন ইউ হ্যাভ আদার অপশনস অলসো। এটা হচ্ছে মূল মুদ্রা কথা। সো Attorney Gehi, we are already at the end of the episode. You want to deliver something for your next episode and to say something for the viewers, please. What I want to say is we are open for you. Jamaica office is open Monday to Saturday. Tomorrow also you can make your appointments at SEMA. We have Bengali staff, so you don't have to worry about that. Jackson Heights, make your appointments. Yes, tomorrow I'm planning on being in the Jackson Heights office. Someone wants to see me, they can come in and see me. Or, I'm here tomorrow. And then besides that, if you have any immigration problem, even if your case was denied or your case is stuck in Dhaka, if you want to become a citizen, if you want to apply for asylum, if you're getting married, if you have a fiancé visa, if you're a victim of abuse, if you have a divorce in New York, family law case, or even if you want to file for bankruptcy, come in and see us. Our initial consultation is free and we'll be happy to help you. And yes, on a different note, I've been recognized by CBS News. I've been cited as an expert by Fox 5 in the country. And there are many, many other channels I've been on in the mainstream. Whether exactly I've been kind of recognized as an expert in immigration. Thank you so much to everyone. And SEMA is there to help you. And we are here, open 7 days a week. Don't worry. Get your legal status in order. And before leaving, if you have a green card, and even if you speak little bit of English, thodu English jane, সমস্যা না করো, আমি আপনাকে prepare করে, and then if you're prepared, then you can still become a citizen. We've had many, many people who spoke very little English, our wonderful taxi drivers, people who work in restaurants, housewives who never thought they'd become citizens. We worked with them and inshallah, we were able to make them citizens. So if there's any question, you can call us. Prior results do not guarantee future outcome. But if you are a green card holder, please become a citizen because a green card holder may be deported if he gets into trouble with the law, but a citizen cannot be easily deported. Thank you. Thank you. Well said, sir. And thank you very much, Seema Deharan, and also Attorney Noreshim Gehi.
It was the show today and we tried to cover everything. দর্শক, আমরা এই ছিল আমাদের আজকে আয়োজন। আমরা চেষ্টা করেছি আজকে আমাদের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আলাপ করার জন্য। আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন। আর যারা এতক্ষণ ছিলেন আমার সঙ্গে বিভিন্ন দূর প্রান্ত থেকে, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শেষ করছি আজকের এই আয়োজন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।